he saw him and he came to him, to Sheikh Muhammad Nazim, and say, how are you? Who is your Sheikh? He said, Sheikh Abdullah Ghassani is my Sheikh, and how are you? How is he? He's talking, he's nice, talking to him. Then in the end he says, Salamu alaikum, Allah bless you, and he gave him some sweets. He pulled out from his pocket some sweets and gave to him, to Maulana Sheikh, in his hand. Sheikh Effendi he's putting in his pocket and going up the mountain, Jabal Qasyun, to see Grand Sheikh. Grand Sheikh say, yes, and then Maulana said, I met this person, that someone, Fulan, and then he greeted you. He greeted you, and here are some sweets. There are some sweets. And then Grand Sheikh said, where is mine? Where is mine sweets? Where is my sweets? He said. Then Maulana Sheikh said, Maulana Sheikh Nazim said, this is, I give to you. No, I don't want yours. I don't want yours. I want mine. Where's mine? Then he said, O Nazim Effendi, when you must never go alone. You are never alone. You go never alone. If someone gives something to you, some sweets, for instance, then you must say, and for my Sheikh also. Or you take the sweets and say, this is for me, and this is for my Sheikh. You must do. He is with you. You cannot say, take this. He is with you always. That is a good story because that is showing that we have to be always. We are saying Rabita to Sharifa. Yeah, it's okay. Rabita to Sharifa. May do, especially in the wazifa. But your intention and your intention is to be with the Shaykh always, and he is with you always, because Allah is with you always. Allah subhanahu wa ta'ala. He is with you always, or not? No. He is with you always. And it is about knowing this, the way, a deen, the way of the human being is to know this. Because you were, all of us, we were, or we are, souls. We are souls. And we were created in the unknown secret oceans of Allah subhanahu wa ta'ala. We were created as souls. And then He asked us, Allah subhanahu wa ta'ala, Alastu bi Rabbikum, am I not your Lord? He created us, our souls, and then He say, Alastu bi Rabb, am I not your Lord? Am I not your Lord? Yes, Bala, Shahidna, yes, of course you are our Lord. You created us, you are our Lord. We said, and it was very sweet actually. If Allah is addressing us, it is very sweet. Very sweetness, a lot of sweetness. Also our answer was very sweet, because we could not answer if Allah doesn't give us the answer.
You can't do anything? No. He gives you the answer. He is the question, and he is also the answer. And it is sweet. And then it happened, as Sadi told us the story, we may tell it, because stories is good. No? Sadi is a great saint and poet, no? From Iran, Persia. And he said that then Allah subhanahu wa ta'ala, after creating us, he said, now everyone goes to his body. Look, I make bodies for you, so many bodies, everyone has a body, and you must look for your body, you must go into your body now. He ordered. And we said, oh Allah, thank you very much for the offer, but we are so happy here with you, so perfect, so great, so beautiful, so lightful, it is so perfect. Cannot be, perfect is perfect, cannot be better. And actually, with these bodies, it smells like trouble also, somehow. Thank you very much, but we stay like this. Yes, and then, as the story goes, Allah subhanahu wa ta'ala, he was ordering the angels to make a certain music to lure the souls into their bodies. And they make it, because they're always, in contrary to the human being, they are obeying, and they did it, and we went to the bodies, and now we are in the middle of the catastrophe. And we have to think how to get out of this. We entered and we have to get out. Now we are in our bodies. Our soul, but we are souls. We are only dressed. We are dressed with this flesh and bones for this dunya, materializing in this world with flesh and bones. Dress, it's a dress. For some time, very short time. It's not a long time. It is nothing compared to where we came from and where we are going to. It is nothing. Nothing. Madad Ya Sultan, Ya Maulana Sheikh, give us something for our hearts, to be with you and to get our gifts. It's because you have gifts and you get gifts. As Farid used to say, life is very difficult. It's about taking gifts. Only to take gifts. Now, Allah subhanahu wa ta'ala, Maulana was saying that Allah sent his friends, his intimate friends, to us to show us the way. Best or ever, the guide, the best guide ever is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Prophet Muhammad is the best of all the guides, most perfect one, and he was created the first. He was created first. Allah take from his light, put it in a glass, for 500,000 years, and every day of these 500,000 years he gave to this light 70,000 looks every day. Then he said to this light, be Muhammad, be Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. And then Sayyidina Muhammad, he was shy, he was ashamed, he was ashamed from this, to be looked at every day 70,000 times by Allah Almighty. And he was, the light was condensing, he was sweating from shame and shyness, and it was condensing, the light was condensing, and the condensing was in the walls, inner walls of the lamp. No? Und Wasser verdampft, ja, und dann beschlägt die Scheibe. Die Scheibe ist beschlagen von dem Glas. Diese feinen Tröpfchen, these fine drops of the condensing light at the wall of the glass is the creation. All of them. Endless. Without end. You cannot see, you cannot count, it's impossible. Yes, he was the first. And then Allah subhanahu wa ta'ala, he sent him lastly in this world. He sent to every human beings, all the people, all the nations, he sent his prophets, his messengers, his nabis, his rusuli, his friends, his saints. He sent them, and people, they messed it up always, because they are egoists. They are making egoistic things, sinning all the time, and everything was messed up, you can say. And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he came. There was one circle of prophets, 124,000 prophets coming like this. One is missing to close the circle, one is missing, that was a prophet. It's coming inside, closing the circle, making it perfect, and giving seal on it for everyone. See. You see, there is the perfection of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Maulana was saying, you must be happy. You must be happy. Why you must be happy? Because you are honored. We are honored. We are so honored to live in this time. In this time. Because this is the time of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Not only his time, from his time up to Yawm al-Qiyamah, time of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. His time.
he is responsible and protecting and praying for his ummah, and his ummah is all the people now on the earth, knowing or not knowing, doesn't matter. There is a fact. They are under the sovereignty of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, so we must be proud, or not proud, but happy, honored. You are honored. We are honored to live in his time. We could also live in the time of Musa, or Noah, or Abraham, or anyone. No, we can. But even they, Sayyidina Musa, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, they are also saying, would that I take my prophethood, oh God, take it. I don't want, I give it. Let me only be a simple, the last Muslim of the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let me be. Moses saying. They are saying, take my prophethood. I don't want that. I want to be the last one in the row of the praying Muslims. You know, like Jesus, he will pray with the Muslims. He will come. When he comes, Mahdi alayhi salam, he will be there. And when he comes, he is saying to him, you are Imam, you are our prophet. And he say, no, I am not praying Imam. I pray here, I am making azan, muezzin, he say. And he prays in the row to show everyone, you see, everyone will see that he is praying, honored by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are so honored, we have to think about it, that we are very honored to live now. We must be happy. We have to think about it. It's enough. If you can think about it, it's enough to be happy. No? It's enough to be happy. Don't listen to anyone. Say, I am, mashallah, from the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. In my body now. And we have to use it. We have to use the time to know this. To know this. And as the Prophet is the perfect guide, he gave his secrets to his companions. To his companions he gave it, and they gave it to other companions, and generations going on. And the secret was kept and is still kept, and it is with us or with them, and we get the blessings. If we are connecting with them, we get the blessings. Or Muslims. We have to connect with the saints, with the friends of God. Friends of God are the friends of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And what is their main attribute is that they follow the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. 100%, 1000%, exactly the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam they are following. They never invent a new thing or make a new, no. They follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam 100%. So we have to know this. And Allah is always with us, and the Sheikh is always with us. We must know. You must be always with the Sheikh.
that gives you what you need for your way. May Allah help us, inshallah, for this. It's about the consciousness. We have to be aware. You have to be aware, and you must connect. Don't connect only one time a day, connect many times. Whenever you have something, difficulties or anything, or you feel disconnected, you must reconnect. You must reconnect quickly. One Sheikh, he was dying, he died, passed away, and then was a great Sheikh also. And one of the murids, he saw him in the dream after he passed away, and he asked the Sheikh in the dream, "Oh Sheikh, what is the best thing we can do in our life? What is the best action? Best action we can do. Now you know this because you are there and you can tell us now because you know exactly." And the Sheikh said, to be with the Sheikh, to be in the presence of the saint. To be in the presence of the saint is the best action you can do. That means to go to the Sheikh, to travel to the Sheikh as much as you can, to be with him. And if you cannot be physically with him, because difficult maybe, then you must ask his presence, his spiritual presence. And he promised it. He promised. We have to think about this. We must not forget. This is for, the whole Quran is full from the warning of ghafla, forgetting. If you forget, you have two states: forgetting or not forgetting, knowing or trying to, at least the intention, to be with your Sheikh, to be with the presence. When you are with the presence of your Sheikh, you are with the presence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is a connection, and with Allah Almighty. May Allah give us insight, inshallah, the right looking for this, and to take from our Sheikh. If you are, as Jesus, he was saying, Jesus, he said, if two people are gathering in my name, I am the third one. Two people gathering in my name, in the name of Isa alayhi salam, then he is the third. That is the principle of all prophets and all saints also. If you are meeting in the name of Sheikh Muhammad, we are meeting in the name of Sheikh Muhammad, then he is with us. He is with us. His presence is with us. And also his father, Sheikh Maulana Sheikh Nazim, is with us in his name. We are doing, and he is with us. In spite of ego, in spite of adapsis, in spite of sinning, in spite of
so many mistakes. He has so much mercy and secret that only you mention his name, he's with you. We have to know. And we have to be happy about this, not depressive or sad. We are mostly sad, mostly. Sad and depressive, because we are thinking about the past, about bad things, looking bad news, getting touched by bad news, and all this kind of thing, and then it makes us sad. People are speaking about the past all the time. This happened, oh, do you remember that happened, this happened. This is destruction for the Ummah, Prophet said. If you put up the old bad things, you bring them up again to the presence, it is not allowed. It is a destruction. That makes us sad, and we have to be happy. A believer, he must be happy. He must be in happiness. So we have to find that. The saints, the friends of God, Maulana Sheikh, he is not sad. He is happy. And he is not afraid. He's not anxious. That is also what we are all the time. And we are anxious, Angst, anxious. Anxious and sad. And the Sheikh is not anxious and he is not sad. No. He is happy and he is ready to give you happiness. His main reason for being with us, because he has nothing to do with this world or bodies actually, but he has one wish, always a permanent longing to give to the hearts. Permanent longing, permanent doing. He is giving to his followers, to human beings, all the time. Auf Deutsch, was sagst du auch noch? Hm? Ich habe alles vergessen. Zusammenfassung. Zusammenfassung vielleicht. Bismillahirrahmanirrahim. Wir haben gesagt, Medet ya Saidi, desto ya Saidna. Das Maulana hat uns eine Geschichte erzählt, damals in Damaskus, dass er in die Stadt ging, in Damaskus, und dort ist jemand auf ihn zugekommen, hat ihn begrüßt und so, ja, Sheikh, wie geht es? Und hat mit ihm Adab gemacht sozusagen. Und wer ist dein Sheikh? Ja, Sheikh Abdullah Darastani. Ah ja, schöne Grüße an Groß-Sheikh Abdullah Faiz Darastani. Und dann hat er beim Verabschieden, dann hat er ihm Bonbons gegeben, ein paar Bonbons. Und die hat Maulana dann eingesteckt. Und als er dann oben angekommen war, wieder auf seinem Rückweg, Jabakation beim Großscheich, und ihn begrüßt hat, dann hat er gesagt, ich habe diese Person getroffen, der so und so, und der lässt dich grüßen. Und er hat diese Bonbons mir gegeben, wollte er dem Scheich so geben. Und dann hat der Scheich gesagt, wo sind meine? Dann hat Maulana Sheikh Nazmi gesagt, ja, das sind diese hier, die habe ich bekommen, die gebe ich dir jetzt. Sagt, nee, ich will nicht deine, ich will meine. Ich will meine. Wo sind meine?
Ich will meine haben. Oh Nasim Effendi, wo du auch hingehst, geh nie alleine. Du bist immer mit mir. Du bist nie allein. Wenn dir einer was gibt, dann musst du sagen, okay, die sind für mich und die sind für meinen Sheikh. Ja, wir fragen ja auch immer, ja, wir fragen ja, meistens vergessen das ja. Wenn du einen Bonbon kriegst, musst du sagen, und für meinen Sheikh auch ein. Und für meinen Sheikh muss ich auch einen Bonbon haben. Du kannst nicht einfach nur einen Bonbon nehmen, musst du für deinen Sheikh auch einen Bonbon nehmen. Klar. Und die Kinder, die müssen lernen, ganz klein, wenn sie ganz klein sind noch, wenn sie einen Bonbon kriegen, dass sie für ihre Mutter natürlich auch einen Bonbon verlangen müssen. Die müssen sofort sagen, danke Onkel, für meine Mami aber auch einen, bitte. Ja, natürlich. Das ist Adab. Das ist bewusst, es gibt Bewusstsein irgendwann. Ja, so hat er gesagt, du bist nie allein. Du bist immer mit deinem Sheikh. Da hat Maulana Sheikh gesagt, ihr müsst immer mit dem Sheikh sein. Nicht nur bei der Rabita oder so, ihr müsst immer mit dem Sheikh sein. Ihr müsst wissen, dass der Sheikh immer bei euch ist, weil ihr müsst wissen, dass Allah immer bei euch ist. Das ist die Grundlage von Sufismus zum Beispiel. Die Grundlage von Tasawwuf ist, dass du weißt, dass Allah dich sieht. Also vorher noch, dass du ihn siehst eigentlich, ja, aber das kannst du nicht, aber dann, dass du genau weißt, dass er dich sieht, dass er mit dir ist. Allah. Und zwar immer. Ist ja nicht irgendwie jemand dann weg oder so. Jetzt bin ich mal kurz weg. Ja. Wir machen nur Wochenende. Und dann sind wir mal wieder weg. Nee, wir sind nie weg. Ja, der ist nie weg. Und der Sheikh ist auch nie weg. Und der Prophet ist auch nie weg. Ja, wir sollten das wissen und uns bemühen, ein Bewusstsein zu entwickeln, das uns erlaubt zu wissen, dass der Sheikh immer mit uns ist. So wie Jesus gesagt hat, ja, wenn sich zwei Personen in meinem Namen versammeln, dann bin ich der Dritte. Bin ich direkt der Dritte. Ja, das ist das Prinzip von allen Propheten, allen Heiligen. So eben da auch. Und wir sollten froh sein, dass wir in dieser Zeit leben. Jeder sollte sich das überlegen, dass wir froh sind. Ja, wir sind in der Zeit von Sayyidina Muhammad. Wir sind in seiner Zeit. Wir sind in seiner Zeit. Von der Zeit, wo er gelebt hat, vor 1500 Jahren, bis ans Ende der Zeit ist seine Zeit. Dieser letzte Abschnitt ist seine Zeit. Er ist die Perfektion. Nach 124.000 Propheten, ja, die alle auf einen Kreis genommen, sagen wir mal. 124.000, das ist ein Riesenkreis, und dann kommt da zum Schluss, bevor der Kreis schließt, ist noch eine Stelle frei, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, jetzt kommst du, mein Habib, Habibi. Dich habe ich als erstes erschaffen, dich schicke ich als letztes. Stempel. Der schließt den Kreis, macht ihn perfekt, der Kreis ist perfekt, und er stempelt. Ja. Er ist das Siegel, sallallahu alaihi wasallam, Siegel der Propheten. Und wir leben in seiner Zeit, und das ist große Ehre. Das ist ohne Ende Ehre, ohne Ende Segen, ohne Ende Schönheit, ohne Ende Weisheit, ohne Ende Licht, ohne Ende Wissen. Ohne Ende Wissen. Wissen was? Wissen über Allah. Wissen über den Propheten. Wissen über den Sheikh. Ohne Ende. In dieser Zeit. Offen ohne Ende. Mahdi a.s., er wird es dann zeigen, wie es geht. Ja. Der wird es dann sowas von aufmachen, dass wir nie wieder traurig sind. Und nie wieder überhaupt irgendwas Schlechtes sehen, denken, sprechen, tun. Nichts. Nur noch Licht. Paradies. Paradies auf Erden. Sayyidina Mahdi a.s. wird es zeigen,
dass er kommt am Ende und er ist von der Umma. Hat der Prophet gesagt, am Ende der Zeit kommt dann einer von meiner Umma und von meiner Familie und der ist Mehdi, Mohammed al-Mehdi a.s. Und der wird es richten. Der hat die Erlaubnis, dann die Sache zu richten. Die Propheten, die haben gesagt und sagen sozusagen, die sagen Musa, Noah, Abraham, die sagen, ja Allah, nimm das Prophetentum von mir, ich tausche es gerne ein, ich will nicht Prophet sein, gar nicht, ich will dafür aber der Letzte in der Umma Mohammed sein. Umma Mohammedi, der Letzte hinten zum Beten, wenn ich der bin, gebe ich mein Prophetentum sofort ab. Allah. Wie kann es sein? MashaAllah. Aber wir denken nicht nach. Wir sind traurig, wir sind ängstlich, wir denken da nicht drüber nach. Einmal sich mal freuen, dass man zur Ummat al-Muhammadi gehört. Und was für gute Nachrichten da kommen. Und du musst mit deinem Sheikh sein. Wir müssen mit unserem Sheikh sein. Der Weg ist, sei mit dem Sheikh. Kunu ma sadiqin. Sei mit den Wahrhaftigen. Mit den wahren Menschen. Mit den Wahrhaftigen. Sei mit denen. Steht im Koran. Sei mit denen. Kunu ma sadiqin. Sei mit denen. Sei mit denen. Das heißt, du musst mit denen sein. Und wenn du körperlich nicht sein kannst, versuch so viel wie möglich mit dem Sheikh körperlich Zeit zu verbringen und versuch, wenn das nicht geht, geistig sich einzustellen, sein Herz zum Herzen des Sheikhs gesellen, ja, und dann gibt er dir. Ja, weil eines seiner Attribute, Hauptattribute von allen Heiligen und allen Sheikhs, Meistern und Maulanas ist immer, dass sie geben wollen. Die haben eigentlich so selbst kein Interesse an der Welt oder am Weltlichen oder irgendwie. Aber sie sind aktiv und sie haben eine ständige Sehnsucht, eine ununterbrochene Sehnsucht, dass sie von ihren Herzen die Gaben Allahs weitergeben an uns, an unser Herz, ständig, ohne Unterbrechung. Deswegen das muss man wissen, deswegen soll man nicht traurig sein, nicht denken, alte Sachen, schlechte Sachen wieder hochholen, das ist Haram. Das zerstört die Umma, hat der Prophet gesagt. Denk nicht über die alten Sachen nach, hol die nicht hoch und denk gute Sachen, denk gut, sei positiv und happy, dass du hier lebst in der Ummat al-Muhammadi, mashallah. Heute 2019, mashallah, sind wir Ummat al-Muhammadi und wir haben einen Sheikh, den besten Sheikh, den es gibt. Mashallah. Immer noch. Immer noch. Und immer weiter, inshallah. Immer weiter. Ja. Und der schaut nach uns. Und wir sind hier voll der seltsame Verein. Weil der Sheikh, der schützt uns. Er schützt uns. Er schützt uns. Deswegen ist keiner interessiert an uns. Nee. Kein Interesse. Hast du Interesse? Nee. Kein Interesse. Okay. Allah Karim. Allah weiß.
Was haben wir noch vergessen? Das Licht in dem Glas. Ach so, ne. Ist okay. Allah hat den Propheten als erstes erschaffen und als letztes gesandt. Das wissen wir schon. Ja, und er hat ein Licht, hat von seinem Licht praktisch genommen, hat gesagt, und hat es in ein Glas getan. Huwa Nur, Allahu Nur, das ist die Surah Nur. In ein Glas hat er ein Licht getan und hat 500.000 Jahre jeden Tag 70.000 Mal drauf geschaut. Allah, mit seinem Blick. 500.000 Jahre lang, jeden Tag 70.000 Mal. Dann hat er gesagt zu dem Licht, sei Mohammed. Und dann ist Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, hat sich geschämt. Hat geschwitzt sozusagen. So ist die Geschichte. Und dann ist das Licht, hat dann angefangen zu verdunsten natürlich dann. Ja, das ist dann wie Wasser verdunstet, hat sich das Licht abgesetzt sozusagen in kleinen verdunstenden Partikeln an der Innenwand des Glases. Diese unendlich kleinsten Partikel, unzählbaren Partikel, die sich da abgesetzt haben an der Innenwand des Glases, ist die Schöpfung. Das ist das Licht der Schöpfung. Also die Schöpfung ist ein Schweißtropfen von Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, ja, nichts weiter. Das ganze Universum ist ein Schweißtropfen von Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The whole universe is a drop of sweat from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nothing more. We must be happy, we must be very happy. That we have such a Sheikh. He is saying this to us. He say this. Grand Sheikh was saying this. You don't find it anywhere. You will not find it anywhere. Kannst du nicht finden. Das, was der Sheikh uns da sagt, das kannst du nirgends finden. Das kannst du mal suchen. Das gibt's nicht. Das ist aus dem Herzen des Großscheichs, hat Maulana Sheikh immer gesagt. Aus dem Lebendigen. Der konnte ja nicht lesen und schreiben, der Großscheich Abdullah al-Arastani. Ummi. Der war Ummi. Hat nicht lesen und schreiben. Der hat aus seinem Herzen ohne Ende Sohbat gemacht. Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne ein Fluss von, ein ständiger Fluss von, aus der Quelle der Weisheit ohne Ende. Also der kann zu einem sprechen, spricht er auch mit einem. Dann setzt er sich mit einem hin und erzählt dem was. Dann setzt er sich mit 50 hin, mit 100 hin, mit 1000 hin, mit Millionen hin. Das ist kein Problem. Das ist das Wissen, das ist die Ehre. Und wir haben diesen Monat jetzt, verstehst du? Die Geburt des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ein sehr geehrter Monat. Möge Allah uns helfen, inshallah. Uns verzeihen. Unsere Herzen aufmachen, inshallah, und wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha.
Schon 2:45, wir sind langsam. Kirchenuhr stehen. Kirchenuhr stehen. Bismillah.